Assalamu alaikum, sir. Sir, sorry to interrupt, sir. I think you are muted. Thank you. Sorry, I didn't realize that I was muted. So let me go back to the previous slide. Excuse me. So again, welcome back to today's class of GIS and remote sensing in DHSM. So as I was saying, in previous week, we were talking about how geographic data are made of. And we were talking about geographic data. Excuse me. I think I catch some cold. Excuse me again. So there are two components in geographic data. The first component is spatial component, and the second one is descriptive component. And what are in these two components? In the first component, in spatial data, we store the locational information as well as the relationships between different entities or the features. And in the second component, in the descriptive part, we store the attributes. That means the information of the entities or of the features or of the objects which are not any in any way they are not related to the locations. So anything that is not locational information falls into this category, attribute. And then we have seen the graphical representation of these two components in this slide. And you can see in the first image on left, you can see the reality. How does it look like in reality? And then you can see the representation or simplification of this reality into GIS environment. So this one is spatial data. Okay, this one is represented by spatial data. This information not necessarily contain or does not need any of these information. For example, paddock name, area, measured soil type, crop of 2003, 4, and 5. You do not have to have these informations listed, or you do not need this information to draw this boundary. All you need is the locational information. You need the easting and northing or latitude and longitude of multiple points. If you have the location of these multiple points, you can easily draw this map or draw this boundary. And that's it. There you go, the spatial data you have now. However, when you do the analysis, this information is not suffice. Okay. Only this information in most of the cases are not enough to do any spatial analysis. For example, if you want to find out how the crops, the yield of the crops, the yield of the crops have been changing over the time in different years, then the boundary does not play any role in that case, because all the boundary of the different years, they are same. Okay, so in 2003, you cultivated lupin here, you planted lupin. Okay, in the 2004 you had wheat, in 2005 you had wheat. So the boundary didn't change over the time. So in that case, the spatial data is okay. Having that spatial data is okay. However, how the things have been changing inside this spatial boundary, to find out that information or to perform that analysis, we need additional information, and that one comes from the descriptive data table, which is also known as attribute table, or this data is known as attribute data in GIS. Okay. However, if you want to find out how the urban area have been changing over the time, or how the water bodies have been shrinking over the time, in that case, the spatial data plays a vital role. Okay, because the boundaries, your main concern is the boundary of different features of different classes. So what you want to find out,
you want to find out how the boundaries are changing. So depending on your problem, depending on your understanding, depending on the context of the problem, the importance or the significance of two components, they get switched with each other. They interchange their places. Sometimes special data or special component is more important than descriptive component, and sometimes vice versa. So how these geographic data are structured? Now, let's make a chart of that. Okay, so we have seen there are two major components. One is spatial component, and another one is descriptive component, which is also known as attribute. Okay, and we have seen that this spatial component, it stores locational information and sometimes the relationships between different features. So when do we mean these locational information and relationships? What do we mean? What we mean is by location, we simply mean the XY coordinate or latitude, longitude. Okay. Also, by location, what we mean is the shape of different features, and how do we express these shapes of different features? We express them by using geometry, some geometrical shape. For example, points, lines, and polygons. Okay. What do we use? We use points, we use polylines, and we use polygons to draw different shapes of reality in GIS. And how do we draw these different shapes? By using different XY coordinates. So to put very simply, if you have 2 points, or for example, if you have 1 point, right? So one pair of X and Y coordinate or latitude, longitude, that means you are having points. You have now 2 points. Okay, point 1 and point 2. So for these 2 points, you have 2 sets of coordinates, x1, y1, x2, y2, or latitude, longitude for this location and latitude, longitude for this location. Okay, 2 points. And what you do is you connect them with a line. Okay, so now these 2 lines have created, or sorry, these 2 pair of coordinates have created one line or polyline. And then what you have is you have third location. Okay, so this is point 1, point 2, and point 3. So now what you can do? You have 3 pair of coordinates and you connect them with 3 lines. So when you connect them, connect these 3 points using 3 polylines or simply lines, now you are having a feature or an entity which is enclosed. That is, it finishes where it starts. Okay, so this is enclosed boundary. So now you are having polygon. Okay, so that's why we put these 2 in the same category, and that category is locational information. Okay, so that means if you would like to draw it even more, then you can draw in this way. You have geographic data, you have spatial and attribute components, and then in here you can have these 2 categories. Okay, one is relationship, another one is location. Locational information. This locational information then further can be divided into 2. One is simple location and geometry. And when you go back to the relationship, then you can talk about topography. Okay, so what is topology? So what is topology? So topology is just like what you have studied in 2207. Okay, so in there, if you recall, there were multiple topology of networks. Okay, ring topology, star topology. Can you recall them? I think some of you can recall. Yes, sir. So in those star topology, so star topology was like this: that you have central, computer here. Then these computers were connected with different multiple computers. So that's star topology, if I'm not being mistaken. Okay, and something like that. So you see what's happening here, how they're structured, that is more important than anything else. Okay, for example, their locations.
their location are not important. In reality, you could have one computer here, another computer here, and your server is here. Then these two computers are maybe connected with the server, and one computer is farther away than another computer, but still they could be part of star topology. Okay, so distance doesn't matter or is not important in this case. Just like that, in topology, the location or the geometry, they do not really matter. What matter is the relationship between them. Okay, so if you have one line, and if you have, I think I have explained this with a response from fire station, with a fire response. So I'm going to give you another example today. So if you have one road and if you have one feature here, for example, this is a house. Okay, so is this house on your right? That is on the right of this line or left of this line? What do you think? How many of you think that this house is on the right of the line? Can you raise your hand? Quickly. I'll give you 5 seconds to raise your hands. I said right of the line, right? Okay, so two students, they think that this house is located on the right side of the line. And how many of you think that this house is located on the left side of the line? Okay, so 2 students think that this is on the right side of the line, and 12 students think that this is. Nafi, you still raised your hand, so you think both? Okay, sorry, sir, so 11 students, excluding Nafi, 11 students think that the house is on the left side of the line. Can anyone from you explain me? And what about the rest? I think rest doesn't have any comment or they are confused. So what are your comments on this? Why do you think that it's on the right or the left? Can you explain, please? Sir, it depends upon the perspective which I am actually seeing. Perspective of the? It depends upon the perspective of the viewer. Yes. Because like, I would like to know that from which perspective are you thinking that this house is on the right and the left group? From which perspective are you thinking that this house is on the left side of the line? Sir, sir, suppose, sir, if we think that it's a map and there's a house and there's a line or a road. So if we have a map which is actually made on the direction of north, then we are going to think that like on the same thing, it's going to be on the left. But if we totally reverse the map and make a map which actually faces on the south, then it's going to be on the right. So it actually differs when how you are actually viewing it. You are viewing it either from upside down or downside up, whatever it is. It will be always correct. It depends upon the perspective, or it depends upon the viewing position. So is this what everyone thought when they said or they raised their hands for left and right? সাদমান কি তোমাদের সব মনের কথাই বলে দিয়েছে? এছাড়া কি আর কোনো কিছু আছে? Okay, so আমি ধরে নিচ্ছি এছাড়া আর কোনো কিছু নেই. Right. So in that case, from this data,
Okay, we cannot really say that whether this house is on the left or right. Okay, unless I said, unless we think of topology, unless this one is a coverage data. So all these data, they are shapefiles. You have heard of shapefile, right? I have shown you a shapefile in last class. So all these data, they are based on shapefile, and these data, they are based on coverage file. So COVE, you understand, COVERAGE, coverage file. So what happens in the shapefile? All the things that are stored are the locational information and nothing else. So once you have one point, and then another point, and then another point, you don't really know whether this point is at the middle, this point is at the middle, or this point is at the middle. I mean, as a human being, we can know that, okay, so this point is at the middle, but the computer or the software or the data, it doesn't really identify which one is located at the middle, which one is located on right or left. Okay, it does not identify, because all it does, all it stores the information is the coordinates of these multiple points. So since there are only coordinates, if you want to find out which one is at the middle, you have to do some calculations and then find out, okay, so this one is at the middle, or you have to display them on your screen, on your map. And as a human being, without having any confirmation from the software, as a human being, now you can say that, okay, so this, I see this point is at the middle, so this is the middle point. Okay, I mean, this is the point at the middle. So that's, you can draw a conclusion from this information. But if this information were presented in topology, not in the locational information, then what computer stores is not necessarily their coordinates. Okay, it doesn't contain the locational information or their geometries. Rather, it contains their relationships. So one relationship is whether this point is right of this point or not, whether this point is right, this point is right of this point or not. Or if you flip it, then whether this point is on the left of this point or not, whether this point is on the left of this point or not. So that's a relationship. তোমার সাথে আমার সম্পর্ক, তুমি কি আমার সামনে আছো, পেছনে আছো, ডানে আছো, বামে আছো. Okay, something like that. And then if you come to, this is one form of relationship. Another form of relationship is the directional. Okay, it contains the directional values. So if this line is one directional, that is, this point, this line is only having flow from this point towards this direction. Okay, so it can go only this way. For example, rivers. So rivers, the water in the river, they can flow only in one direction. They cannot flow upwards. Or in the same river, you cannot have water flowing in multiple directions. I mean, yes, if you have one of these little instances, then you can have water flowing multiple directions. But we are not talking about from a microscopic scale. Rather, we are talking from a telescopic scale. That means we are looking on the river, or looking in the river from farther away, from a distance. Okay, so we on a distance থেকে যদি দেখি, then we will find that rivers in our country, they are originating from, for example, Himalayas, then they are flowing through India, then entering into Bangladesh, and then going to the Bay of Bengal, for example. Okay, in this example, water is always flowing from Himalayas. Water is never flowing from Bay of Bengal to Himalayas. So there is this example, the water bodies or the rivers, they are having only one direction. Okay, so like that, if you think of this line, so topology, what stores is that the direction of the flow as well. So in this example, it contains the information that through this line, it can flow only this direction.
So if you flow in this direction, then this house is on the which side, left or right? So it's on the left. It's on the left side. Okay. So now let's flip it. Okay. Now let me use the eraser. Okay. Now this line is flowing in this direction. You see? So what's happening? Now house is on the right. What if this line is flowing in both direction? So it can go in this way or this way, sort of like a two-way street. Okay. So now it depends which side of the street this house is on. It depends on where are you going from where. আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. তো এই বাসাটা কোন দিকে আছে সেটা এখন ডিপেন্ড করছে আমি আসলে কোন পয়েন্ট থেকে কোথা থেকে যাচ্ছি। ওকে, যেমন ধরো আমার বাসায় যখন কেউ ডেলিভারি দিতে আসে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি মিরপুর 10 থেকে আসছেন নাকি 12 থেকে আসছেন। কারণ if you come from Mirpur 12, my house will be on your left. If you come from Mirpur 10, my house will be on your right. So just like that. Now it depends on some conditions. Okay. So what I'm saying is topology contains these sorts of relationships. Where is your relative location in relative to another feature? Okay. So this location depends on the location of this feature. This feature again depends on the location of this feature, or the location of this feature could be dependent on this feature. Okay, and then when you go somewhere, this is called node. So one node moves to different node. So it also depends whether you are moving from node A to node B or node B to node A. And depending on your movement or the direction of the flow, now the relationship with another feature, whether this feature will be on your left or right, is changing. Okay, so these are the topology. Now the second major component is the attribute. So in attribute part, we have two components. One is descriptive part, another one is cartographic component. So in descriptive component, what it does is just like what you have seen in previous example, or for example, this one, or the example that we have seen in previous week. Okay, hang on. Do I have the same data? No, I don't. So in this example, what it does is it's only having the components of, why can't I move it? Yeah, it's only having the descriptive part or descriptive component of the attributes. Okay. However, if you look into this image, do you see that this polygon is filled with green color? Right? So it's filled with green. And who is containing that information? Because green is not related to any location. তুমি কি আমাকে বলতে পারো যে যখন আমি সবুজ বলবো তোমার মাথার মধ্যে চলে আসছে পুরো বাংলাদেশ, অথবা বাংলাদেশের বাউন্ডারি, পলিটিক্যাল বাউন্ডারি, অথবা ঢাকার বাউন্ডারি, অথবা ধরো আফ্রিকা, কেনিয়া, আসে না, রাইট? Because green is not related to any location. কিন্তু আমি তোমাকে যদি বলি যে কথার কথা 30 ডিগ্রি নর্থ, 45 ডিগ্রি হচ্ছে ইস্ট, সেই ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্টলি তোমার মাথায় কি চলে আসবে? লোকেশন চলে আসবে, তাই তো? হ্যাঁ, তো ঠিক সেইভাবে now you see this polygon is filled with green. So where is this location coming from? Because this one is not, obviously this is not any locational information. All right, so this information is actually coming from the attributes. So in attribute part, there are two components intertwined. One is descriptive, another one is cartographic. Okay, so in the attribute table, তোমরা আমাকে বলতে পারো যে তাইলে স্যার আমি যখন attribute table খুলবো ওই জায়গায় তো আমি আসলে কোনো
কালারের কোনো কিছু বর্ণনা দেখতে পাচ্ছি না। That's true, but in the background, okay, let me show you quickly. Show you quickly. And I have to change my sharing, and I'm going to switch to desktop. Let me fire up my ArcMap. So we have our ArcMap here. Okay, so for example, let's open this BD salinity. Okay, so we have our BD salinity, right? So in this information, there is nothing. It doesn't contain any information regarding color or anything, or any north arrow, scale, nothing. It contains no cartographic information. All it has is different. তোমরা মনে হয় এটা পড়তে পারছো না, okay? But is there any way to zoom in? I don't think so. Okay, appearance. Yep, zoom in. Table font size 16. Apply. এবার কি তোমরা পড়তে পারছো? So you see, তোমাদের মোবাইল এটা স্যার মোবাইল ইউজ করলে স্ক্রিন দিয়ে জুম করা যায় স্যার, এটা জুম করে দেখাবো। ওকে, মোবাইল যারা ইউজ করছো তারা জুম করতে পারবে। ওকে স্যার ল্যাপটপেও করা যায়। স্যার ল্যাপটপে দেখা যাচ্ছে স্যার, ল্যাপটপেও করা যায়। সমস্যা নাই জুম করা যাক না যাক আমি বড় করে দিয়েছি। ওকে, লেটস নট ডুয়েল অন দ্যাট। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, দেখো এই পুরো সফটওয়্যার না আসলে এগুলো এক্সপ্লোর করার জিনিস। আমি জানতাম না যে এটা বড় করা যায় কিনা নাকি ছোট করা যায়। I did not know that. Okay, even I didn't try in our previous class. So this class, what I did, okay, I said, okay, let's see what can be done. So I went to the appearance, I went to the options, and of course there are multiple options, and from these options I was looking for properties. Properties থাকে না, properties থেকে কিন্তু আমরা সবকিছু চেঞ্জ করি। I was looking for that. Then it says appearance. It's even more obvious than properties. So appearance মানে আমার appearance আমি চেঞ্জ করে ফেলবো। কিভাবে এটা দেখাবো আমি? So I clicked, I find some option, I select, I change some, I make some changes, I click OK, and voila. Okay, now the fonts are bigger. So whenever you deal with such software components, you have to have experiments on your mind. Okay, you have to do multiple experiences. এটা ভুল হতে পারে, ভুল হলে তুমি আবার নতুন করে শুরু করবা, তো তাহলে তোমার ডেটা তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। So what can be done? Always, my suggestion is always keep backup. Okay, আমি তোমাকে যেই ডেটা দিব ওই ডেটা তুমি ডাউনলোড করে রাখবে, and then export this data or copy this data into a different folder and use that folder for experiments. যখন তোমার সব এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়ে যাবে, then use the main folder, or even use the data in experiment folder to create your final report. Okay, এরকম। আর তোমাদের জন্য তো এখন আরো সহজ, কারণ এখানে ফাইনাল তোমার ডেটা তুমি যে কোনো সময় টিমস থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবা। So this is the attribute table, and it doesn't really contain any information regarding color or anything. Okay, but on your left here, you see there are some multiple colors. This was originally like this. Originally, it used to look like this. Okay, I did turn it on. So originally, it used to look like this. Okay, just simple, plain, one feature. So what did I do? I did right click, went to properties, and then symbology. So symbology is the study where we deal with symbols. It's a field of study. Okay, symbology, cryptography, all these things. So here there is one tab, symbology. I went to symbology. It says features single symbol. So what it says, features single symbol. So it means that the features will be
will have only one single symbol, or they will be built with one single symbol, which is this, just this symbol. If I change the color of it, I can make it look like green. Okay, so and then apply. Minimize this. So apply, and the entire country became green. Okay. So what I'm after is I want to make different categories based on the attribute table. So I went to the categories. So it says unique values, many fields, match to symbolize style. I said, no, I want to consider only one single value. That what is that? That one is soils. Okay, I'm interested in the geology of the country, all the soils of the country. So I select soils and I say, okay, add all values, and all values are added. I say, I do not like this color is too light. So I go from red to green, or I can select anything, okay, anything like that. So however, for the simplicity, let's put red to green, or let's put it something like this, okay. Then I said, okay, add all other values. If there is any other values which is already counted 0, okay, so it doesn't really make any problem in this view, okay. But sometimes you might have a different value, or a pixel which has null value, or one polygon which has null value, okay. So if you have null value, then it will appear in this category, that it doesn't really have any value, so it falls into the other values, all other values, rest of other than the value that we have assigned. So I click OK, and then it changes. Okay, now I can see from this color that, okay, so this is the other geology that we do not know, and this is very slightly saline with some slightly saline. So this blue is very saline with some slightly saline. Oh, sorry, this is not geology, this is the salinity in the soil. Okay. And then if we go here, then we can obviously, this is Sundarbans. Okay, that's the boundary of the Sundarbans. So this information is cartographic information, and this information is part of attribute information, or the attributes. Okay, however, this attribute is not stored in attribute table. Okay, there is nothing about any purple, green, yellow, no, nothing here. Okay, so the information, instead of being stored in attribute table, you have to access it from properties of each layer. Okay, just like that. However, although you are accessing it from the properties, the things, it's still cartographic information. Okay, still this one is still attribute, this one is not location. And the third category that we have is the temporal information. So in the temporal information, all it does, it deals with the time and the date. So where is this data from? Is this data from 2002, or if this data from 2020? And why is it important? Why this temporal scale is important? Because with time, things change. Everything is changing. Nothing is everlasting, or nothing. There is nothing which does not change. Okay, so since everything is changing, I mean, the things that we can see, all features, they are changing. So time can be another component of data. But since it's not always found, the temporal component is not always available in data, or not always necessary for your analysis. That's why it's sort of optional component of geographic data. Okay, so the major components are two: spatial and attribute. For any geographic data, you will always see that there are spatial information and attribute information. Okay, and sometimes temporal information too. So when there is temporal information, there is temporal information. So I have already discussed all these things. Okay, so the next point is the types of GIS data. So in the types of GIS data, okay, so remember, don't get confused. These are components of geographic data. Okay, these are not types. These are তোমার কাছে একটা আম আছে, আমের ভিতরে কি আছে সেটা তুমি দেখতে চাচ্ছ। তুমি এটাকে ফজলিয়াম, ল্যাংরাম সেটা তুমি দেখছো না। Okay, you have a mango. In a mango, on the outer layer you have skin, then you have the flesh, then you have the seed. Okay,
if you break down the cover of that seed, inside there is one single seed. So that's how a mango is structured. So what we have discussed here is how a geographic data or datum is structured. Okay. Now we are talking about, for example, now if you want to discuss, if you want to come out from the inside of a mango and then come outside and find out there are how many types of mangoes are available in Bangladesh. So just like that, now we are talking about the types of GIS data. Okay. So in the firstly, if we think of geographic data, we can say there are two types of geographic data. One is field phenomena, and another one is object phenomena. Okay. So what is field and object phenomena? কারো কোনো idea আছে? Anyone? Okay, what is field and what is object? Can anyone explain me? Am I audible? Yes. Yes, sir. Funny. Sir, sir, regarding field phenomena and object phenomena. Field phenomena means like I'm actually doing something like collecting data from a particular field or a place which is huge. Object is I am actually focusing on a certain object, what's going on to that object. That's object phenomena. Okay. Anyone else? Also, what is field? What do you think by field and what do you think by object? স্যার আমরা যদি এখানে হচ্ছে কি যে ফিগারটা আমরা দেখতেছি স্যার যে আর্থের গ্লোবের এখানে স্যার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা আছে স্যার ওটাকে আমরা একটা ফিল্ড বলতে পারি আর গ্লোবটাকে একটা অবজেক্ট বলতে পারি। Okay, backgroundটা হচ্ছে field. And why do you say that this background is field? কারণ স্যার ওইটার উপর স্যার লাই করতেছে একটা অবজেক্ট স্যার। আমি যদি স্যার এখানে আরো অন্যান্য অবজেক্ট আনতে চাই স্যার আনতে পারবো। সাপোজ একটা মুন নিয়ে আসছি, ওটা স্যার আরেকটা অবজেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, ব্লু তার মানে লাইট ব্লুটা স্যার তার মানে অবজেক্ট গুলো যেসব জায়গার উপরে সাজানো থাকে সেটাই হচ্ছে ফিল্ড, তাই তো? ইয়েস স্যার। For example, the surface of your table could be a field and the pens and papers or the books on it could be objects. Yes, sir. Right. Okay. So, okay, good. Close. Okay. অনেক close. এবং এই জিনিসগুলোই তোমরা যদি মনে রাখো তাহলে তোমাদের এই টাইপস অফ জিআইএস ডেটা বুঝতে গিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। It will be very easy for you. Okay. So, what we look outside in our reality, right, which is Earth. So we go outside. If you look outside, if you see, you will see multiple objects, okay, or multiple phenomena which has, I mean, properties of objects. They are moving or you can find them. For example, you will see a football, that's an object. Then you will see a human or a person is running. So just like football, that person also has, you know, shapes, sizes, and something. So it's running. So that's a phenomenon, the running. Okay, and then the person could be an object to us. A tree could be an object. So these are objects. Okay, so you see the objects, they have also classifications. They are classes. The humans or the persons are one. You are taking them into one category, and then the football into different category, the tree into different category, and these three categories, they are not same. Okay, বুঝতে পেরেছো? They are not same. ফুটবলের সমান সমান কি মানুষ হবে? মানুষ আর ফুটবলকে তুমি একই কাতারে রাখতে পারবা? হ্যাঁ। Now let me give you a very crude example. তোমার কাছে একটা ফুটবল আছে, তুমি রেগে গেলা, ফুটবলে দিলা লাথি। হ্যাঁ, তো লাথি মেরে তুমি চলে গেলা, ফুটবল উড়ে চলে গেল আরেক জায়গায়।
এখন তোমার মনে রাগ উঠছে, সামনে কোনো ফুটবল নাই, তুমি কি সামনে একজন মানুষকে লাথি দিতে পারবে? অফকোর্স দিতে পারবে না। ওকে, তোমার সামনে একটা গাছ পড়লো, গাছকে তুমি লাথি দিবা? হয়তো দিবা, কিন্তু এমন ভাবে লাথি দিবা যেন তুমি ব্যথা না পাও। ওকে, সামথিং লাইক দ্যাট। So these three are of different categories. Now, you went to a football field because you want to play football. You go there, and this football field is very nice. It's covered with green grasses. Okay, now what do you see in there? I mean, that's what you are seeing in reality. Okay, চোখের সামনে, and now you want to model it out. So what do you have in front of you? Nothing but green grasses. তাই না? সব জায়গায় কি আছে? একটা জিনিসই আছে। আমার পয়েন্ট কি বুঝতে পারছো? So that is field. তো এই জিনিসটা যদি মনে রাখো যে ফুটবল ফিল্ড and then football players and others, এটা যদি মনে রাখো, অর্থাৎ ফুটবল যারা খেলছে, যে বলকে দিয়ে ফুটবল খেলা হচ্ছে, যেই গোলে লোকজন গোল দিচ্ছে, all these things are object. But if you look into the football field itself, there is no changes. It's just green. Okay, তুমি যদি ওই ফুটবলের ফিল্ডের দাগগুলো যদি বাদ দাও, তাহলে সবটাই একটা সুন্দর ফুটবল মাঠ হচ্ছে, it's green. Okay, that means it's uniform. That means it's homogeneous. It's not heterogeneous. But if you think of the things, those are lying just like কে বললো, কাদের বললো মনে হয়, তাই না? If I'm not wrong, just like Kader said, it's a surface, then on top of it you have multiple objects, just like that football field আছে, তার উপরে যে অবজেক্ট গুলো আছে সেগুলো যদি আমরা কনসিডার করি, the football player, the football, the goal bar, the audiences, the chairs, tables, stadium, all these things, these are objects and they are heterogeneous. Okay, they are not homogeneous. So heterogeneous, homogeneous যদি না চেনো, homogeneous হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে সেম একই, heterogeneous হচ্ছে different থাকে। Okay, they are not same. So just like that, so আমাদের field object, field versus object phenomena can be explained from these perspectives. Okay, so in field data, what we have is we have one single phenomenon going on all over the space. Okay, so they are sort of like thematic maps. In thematic maps, what do you have? You have rainfall. Thematic map মনে আছে? I hope আমাদের মনে আছে. So in thematic map, we gave example of rainfall and temperature. So তুমি যখন rainfall কে map করতে যাবা, throughout your map, what do you have? Do you have anything other than rainfall? ছবিটা কি এখানে আছে নাকি নাই? Maybe previous ক্লাসে ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনো। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ নাকি পাচ্ছ না? Yes sir, শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. তাহলে বলছিলাম যে রেইনফলকে আমরা যদি ম্যাপ করি, ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, রেইনফলকে আমরা যদি ম্যাপ করি, তাহলে এখানে রেইনফল বাদে কি আর কোনো কিছু আছে? No, sir. কিছুই নাই, রাইট? সরি, পুরো জায়গা জুড়ে রেইনফল, তাই তো? সো তার মানে অনেকটা ফুটবল ফিল্ডের মতো দেখো, পুরো ম্যাপ জুড়ে ইটস হোমোজেনাস, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জেস। হ্যাঁ, এটার একটাই এন্টিটি আছে, সেটা হচ্ছে কি? রেইনফল। যেখানেই যাই বৃষ্টি কত হচ্ছে, বৃষ্টি কত হচ্ছে, বৃষ্টি কত হচ্ছে। এখন বৃষ্টি কত হচ্ছে সেইগুলাকে আমি এখন দাগ টেনে হয়তো কিছু বাউন্ডারি তৈরি করতে পারি। হ্যাঁ, আমার কাছে কতটুকু বৃষ্টি হচ্ছে এটাকে যদি আমি দাগ টেনে বাউন্ডারি তৈরি করি, তাহলে এটা হচ্ছে ডিসক্রিট ম্যাপ, আলাদা আলাদা বাউন্ডারি আছে। বাট আমি যদি দাগ না টেনে, আমি যদি সিম্পলি এটাকে দাঁড়াও, প্রিভিয়াস উইকেই তো এক্সাম্পলটা মনে হয় ছিল।
উইকে আছে আজকে উইকেটটা কোথায় ওটা আমি কোথায় দেখিয়েছি ও রাইট ওটা আমি দেখিয়েছি 3205 এ এনিওয়ে এখান থেকে ড্র করা যাবে সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান এখানে যদি আমার কোনো বাউন্ডারি না থাকে সো গ্রাজুয়ালি এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং গ্রাজুয়ালি ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ডিস্টিংক্ট বাউন্ডারি অ্যাজ ওয়েল এটা হচ্ছে ডিএম এলিভেশনের ম্যাপ হ্যাঁ তো এলিভেশনের ম্যাপ যেরকম দেখো কন্টিনিউয়াসলি তার এলিভেশন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অর ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান কন্টিনিউয়াসলি এলিভেশন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ওকে তো এরকম যদি হয় অর্থাৎ আমার কাছে যে একটা field phenomena আছে এই phenomena could be represented in both discrete form or continuous form এতটুকু পর্যন্ত কি বুঝতে পেরেছো আমি যেটা বললাম কারো কোনো ডাউট আছে স্যার হ্যালো বলো শুনতে স্যার পাচ্ছি জি স্যার আমাদের তো থিমেটিক ম্যাপগুলোতে তো আমাদের চেঞ্জেস গুলাই শো করে তো ফিল্ড ম্যাপেও তো চেঞ্জেস শো করতেছে না তো চেঞ্জেস বলতে আমরা এখানে চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি না আমরা বলছি যে টাইপস অফ জিওগ্রাফিক ডেটা স্যার থিমেটিক ম্যাপ তো একটা পার্টিকুলার জিনিসেরই ডেটা ইউজ করে একটা ম্যাপে তো ফিল্ড ম্যাপও তো আমার একটা পার্টিকুলার জিনিসেরই ডেটা ইউজ করতেছে না তাহলে পার্থক্য কই হইল না দুটোর মধ্যে তো আমি পার্থক্য খুঁজছি না থিমেটিক ম্যাপ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ জিওগ্রাফিক ফিল্ড ডেটা দেখো থিমেটিক ম্যাপটা কিন্তু জিওগ্রাফিক ডেটা নয় থিমেটিক ম্যাপটা হচ্ছে একটা ম্যাপ ক্যাটাগরি এটা একটা টাইপ অফ ম্যাপ এখন এই থিমেটিক ম্যাপটা বানাইতে গেলে আমার কিছু জিওগ্রাফিক ডেটা লাগবে ওকে আমার কথা বুঝতে পারছো সো জিওগ্রাফিক ডেটাটা আমি কোন ধরনের জিওগ্রাফিক ডেটা ইউজ করছি এখানে আমি এখানে ফিল্ড ফেনোমেনা ইউজ করছি এবার কি বুঝতে পারলা তো ম্যাপ ইজ আ প্রোডাক্ট হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটা তৈরি করার জন্য এই ম্যাপটাকে পাবলিশ করার জন্য আমার কিছু ডেটা লাগবে আমরা এই ডেটাগুলোর টাইপটা নিয়ে কথা বলছি তাহলে আমরা থিমেটিক ম্যাপ ফিল্ড ডেটা দিয়ে বানাই থিমেটিক ম্যাপ নট নেসেসারিলি সব সময় ফিল্ড ডেটা দিয়ে বানাই এই যে আমাদের সামনে যে থিমেটিক ম্যাপটা আছে এটা ফিল্ড ডেটা দিয়ে বানানো ওকে স্যার ওকে ফিল্ড ডেটা আসলে ফিল্ড ডেটা বললে ভুল হবে আমরা বলবো এখানে একটা ফিল্ড ফেনোমেনন হচ্ছে হ্যাঁ জিওগ্রাফিক ডেটা গুলো হচ্ছে ফিল্ড ফেনোমেননে প্রেজেন্টেড ওকে বাট তুমি ফিল্ড ডেটাও বলতে পারো ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার সো কিভাবে এটা ফিল্ড কারণ আমাদের বুঝতে হবে যে কিভাবে এটা ফিল্ড ফেনোমেনন হলো কেন এটা অবজেক্ট হলো না সেইটা আমরা যদি ধরতে পারি তাহলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ তো ফিল্ড ফেনোমেনন কিভাবে হলো কারণ এই পুরো জায়গা জুড়ে এন্টায়ার এই অস্ট্রেলিয়ার বাউন্ডারির ভিতরে আমাদের হোমোজেনাস অ্যাক্টিভিটি আমরা লক্ষ্য করছি মানে যে যখন আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি সেটা কি সেটা হচ্ছে রেইনফল পুরো এই ম্যাপ জুড়ে all we have is rainfall nothing else we are not thinking about the height of the area we are not thinking about whether it's urban area or not we are not thinking about whether there is road or forest or not নাকি এটা লেক নাকি রিভার এগুলো কোনো কিছুই কিন্তু আমরা চিন্তা করছি না all we are thinking about is one single phenomena that is rainfall ওকে এখন এই রেইনফল যখন আমি ম্যাপ করছি তখন আমি এটাকে কন্টিনিউয়াস স্কেলে করতে পারি so like this is not continuous this is discrete continuous কি রকম তোমার এখানে শূন্য আছে তুমি এখানে ভ্যালু দিয়ে দিলা 1 অথবা এখানে ভ্যালু দিয়ে দিলা 3200 তো এখানে কালারটা হয়ে যাবে একদম গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে instead of this in multiple steps ওকে সো ওটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ম্যাপ সো এটাকে আমি কন্টিনিউয়াস ফর্মেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আবার এটাকে আমি কি করতে পারি এভাবে কয়েকটা গ্রুপেও ভাগ করে ক্যাটাগরাইজ করে তারপর এটাকে ডিসক্রিট ম্যাপ বানাতে পারি দ্যাট মিন্স there could be some boundaries okay there could be some boundaries that is identifying their categories so এটা হচ্ছে এটাই বলছে যে this data
could represent a continuous phenomenon or discrete phenomenon. On the other hand, object এটা কি করে? Object এটা হচ্ছে তোমার এখানে দেখো, in this map there is a forest, right? And then there are three houses, then one lake, then one road, and then one key. তোমার power line moving along the road. So যখন আমি এই ম্যাপ গুলো করছি তখন it's not using the every single point that are available on the map. Okay, rather what is it doing? What it's doing is it's identifying the boundaries of single or the objects or the features. Okay, it's identifying the features of individual feature. Forest, then one single house, another single house, another single house, then the lake, then drawing a line for the road, then drawing another line for the power line. এখন এখানে দেখো এটা কিন্তু পুরোটাই একটা ম্যাপ। Okay, this entire thing is a map. And field phenomena-তে কি হয়েছে, পুরো মাঠ জুড়ে এখানে কাজ হয়েছে, অ্যাক্টিভিটি দেখা যাচ্ছে। ওকে, পুরো মাঠ জুড়ে রেইনফল হয়েছে। যদি রেইনফল না হয় তাহলে রেইনফলের পরিমাণ 0 ফর এক্সাম্পল। কিন্তু এখানে দেখো এই পুরো ম্যাপটা যদি এটা হয়, ফর এক্সাম্পল ইফ দিস ইজ দ্য ম্যাপ, এখানে কি হয়েছে, এখানে কি হয়েছে, এই যে রোড, রাস্তার এই পারে কি হচ্ছে, এই যে প্রতিটা বাড়ির মাঝখানে কি হচ্ছে, ক্যান ইউ টেল? আমরা কি বলতে পারি কি হচ্ছে? নো স্যার, বলতে পারি না, রাইট? তো এটা কি অনেকটা আমাদের ওই যে আমি বললাম কাদেরের টেবিল আছে, টেবিলের সারফেসটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড, কারণ পুরোটাই টেবিলের মানে সারফেস, তাই তো, দ্য টপ অফ দ্য টেবল। এখন এই জায়গায় কাদের একটা কলম রেখেছে, একটা নোটবুক রেখেছে, আর ল্যাপটপ রেখে ক্লাস করছে। তো এখন এই যে ল্যাপটপ, এটা একটা অবজেক্ট আমরা বলছি, কলমটাকে একটা অবজেক্ট বলছি, তারপরে নোটবুককে একটা অবজেক্ট বলছি, বাট সারফেসটাকে, টেবিলের সারফেসকে কিন্তু আমরা অবজেক্ট বলি নাই। কেন বলি নাই? কারণ অবজেক্ট ইট কন্টেইনস or it takes up some space and it has distinct boundaries. ওকে, তুমি যে আম গাছ, কলা গাছ, জাম গাছ যাই বলো না কেন, প্রতিটা জিনিসই কিন্তু একটা করে জায়গা দখল করে রেখেছে, and then তারা কি করছে, তাদের একটা স্পেসিফিক বাউন্ডারি আছে। তোমার যদি ফুটবল থাকে, ফুটবলরও একটা জায়গা দখল করে রেখেছে, তার একটা স্পেসিফিক বাউন্ডারি আছে। এখন তুমি তোমার ছবির মধ্যে যদি খালি ফুটবলের মাঠ নিয়ে আসো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি শুধু ঘাসটাকে দেখতে পাচ্ছ এবং প্রতিটা ঘাসকে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে পাচ্ছ না। অর্থাৎ তুমি ছবিটা এমন ভাবে তুললা, ফটোগ্রাফ, সেটা হচ্ছে এটাই ফুটবল ফিল্ড, এটাই এই অংশকে তুমি ছবি তুললা। So now all you are having is just green grasses. Okay, so this is field phenomenon. And then যেখানে তোমার মাঝখানে গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, we do not know where what are the things in these gaps, okay, what's going on there, but we have specific boundary of different features. সেই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি object phenomenon. হ্যাঁ, কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল, কিছু একটা বলতে চেয়েছো? জি স্যার, স্যার তাহলে কি আমি যদি ধরি আমার পুরো মাটিটা হলো ফিল্ড, আর বাসা, গাছপালা, গাড়ি ঘোড়া সব আমার অবজেক্ট, ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট এগুলা। তো এভাবেও তুমি কল্পনা করতে পারো যে এন্টায়ার ল্যান্ড হচ্ছে তোমার ফিল্ড, এন্ড দেন তার উপরে বাসাগুলো হচ্ছে অবজেক্ট। তো কিভাবে তুমি করতে পারো আমি তোমাদেরকে বলি। আমাদের যে এক্সাম্পল দেখলাম, এন্ড বলো তো এটা কোন স্কেলের কথা বলছো, whether is it continuous scale or discrete scale, তুমি যখন এগুলোর কথা বলছো। ফর এক্সাম্পল, ওকে, ওটা অ্যান্সার করার দরকার নেই, লেটস মুভ অন। ফর এক্সাম্পল এই ম্যাপের ছবি যদি, এই ম্যাপটা যদি বলি, এই ম্যাপটা কি ম্যাপ বলো তো, ইজ ইট আ ফিল্ড ফেনোমেনন অর অবজেক্ট ফেনোমেনন? এটা ফিল্ড ফেনোমেনা স্যার, ফিল্ড ফেনোমেনা। Field phenomena. Okay, so now is it continuous or discrete scale? Discrete scale. কেন?
কারণ আমার এখানে বাউন্ডারি আছে, বিভিন্ন জায়গায় শো করতেছে যে কোনটায় কি ধরনের চেঞ্জ মানে ইন্ডিভিজুয়ালি শো করতেছে। এক্স্যাক্টলি। ওকে, এখন এখানে যদি কোনো বাউন্ডারি না থাকতো, কালারটা যদি গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হতো, তাহলে আমি বলতাম যে ওকে, সো দিস ওয়ান ইজ কন্টিনিউয়াস স্কেল। তো এই এক্সাম্পলে দেখো, তুমি যেরকম বললে না যে আমি ধরে নিলাম মাটি হচ্ছে ফিল্ড, উপরের জিনিসগুলো হচ্ছে অবজেক্ট, ঠিক সেইভাবে এখানে কিন্তু মাটিই ধরেছে, মাটিতে স্যালাইনিটির পরিমাণ কত। ওকে, এবং এখানে কোনো গ্যাপ নাই। থ্রুআউট বাংলাদেশ ইট ক্যালকুলেটেড দ্য স্যালাইনিটি কন্টেন্ট অফ দ্য সয়েল। দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। তো তোমার এক্সাম্পলের সাথে এটা মিলে যাচ্ছে। Okay, so that's object and field. Okay, so field phenomena তে কি হয়? They are collection of special distributions. আমি অলরেডি বলেছি, normally they are continuous data. এখানে দেখো, this data is continuous. হ্যাঁ, পুরো জায়গা জুড়ে কন্টিনিউয়াসলি ল্যান্ডের হিসাবটাকে আমি করছি, ল্যান্ডের সয়েলের যে স্যালাইনিটির পরিমাণ সেটাকে আমি দেখছি, এবং দেখে পরবর্তীতে এগুলোকে আমি যখন ক্লাসিফাই করে দিলাম সেটা ডিসক্রিট হয়ে গেল। ওকে, বাট দিস ডেটা ইজ হোমোজেনাস। ওকে, পুরো জায়গা জুড়ে আছে। তো কুইক এক্সাম্পল কি হতে পারে? রেইনফল, সেটা আমরা দেখেছি প্রিভিয়াস ক্লাসে। টেম্পারেচার আমরা দেখি নাই, বাট উই হ্যাভ ডিসকাসড। ওকে, ক্রপ ইল্ড, তোমার কাছে একটা ফলন, একটা জায়গা আছে, সেই জায়গায় কতটুকু পরিমাণ ফলন হচ্ছে, কথার কথা এই জায়গায় এটা হচ্ছে তোমার গ্রিন ভেজিটেশন, এবং এই জায়গায় মাল্টিপল এরিয়ায় কতটুকু ফলন হয়েছে সেটা তুমি মেজার করছো। সো সিন্স ইউর এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইজ extended throughout your study area, so this one is also example of field phenomenon. তারপরে আমরা তো যে সয়েলের কথাটা একটু আগেই দেখলাম। ওকে, and so on. So elevation, you see altitude means elevation. তো তোমার ল্যান্ডের এলিভেশন কি রকম, পুরো জায়গা জুড়ে আমি এলিভেশন মাপছি, পুরো ম্যাপ জুড়ে এখানে শুধু এলিভেশনের ইনফরমেশনই আছে, নাথিং এলস। So this one is also field phenomenon. Okay? তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি what's a continuous field. So continuous field is the field where things change gradually. Okay, rapidly change হতে পারে না, and তাদের আসলে কোনো বাউন্ডারি থাকে না। One quick example could be temperature. So টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে কি তুমি বলতে পারো যে তুমি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছো শীতের সময়, তুমি কি বলতে পারো যে আমি 5 মিটার দূরে থাকলে আমি টেম্পারেচার হচ্ছে আমার ধরো 35 ডিগ্রি আমি ফিল করছি, যেই মুহূর্তে আমি 5 মিটার থেকে 5.00001 আসলাম, সেই মুহূর্তেই আমি 35 থেকে আমি 38 ডিগ্রি ফিল করছি। এটা কি বলা যায়? Yes or no? হ্যালো স্যার, কথা অনেক ফেটে আসছে স্যার, মানে আমার নেট কানেকশনে মনে হয় অনেক ইয়ে করছে, এর জন্য স্যার বুঝতে পারছি না কোশ্চেনটা। Sir, can you repeat the question again? আমি বলছিলাম, let's say you are sitting by a fire in winter, okay? So তুমি আগুন থেকে 5 মিটার দূরে আছো বা 5 ফিট দূরে আছো, ফর এক্সাম্পল 5 ফিট দূরে আছো। সো 5 ফিট দূরে তুমি ফিল করছো যে টেম্পারেচার হচ্ছে 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Yes sir. এখন Yes. তুমি করলা কি, ধরো এই 5 ফিট থেকে তুমি 5.00001 ফিট আগুনের কাছে চলে আসলা। সো ইটস ভেরি স্মল নাম্বার, দেখো। ওকে, অর্থাৎ তোমার আগের লোকেশন ছিল 5 ফিট দূরে। হ্যাঁ, এখন তোমার আর আগুনের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 4.99999999999 ফিট। যদি না বুঝে থাকো আমি ড্র করে দেখাই। সো দিস ইজ ফায়ার, হ্যাঁ, এটা তুমি। সো দিস ইজ 5 ফিট। সো তুমি নেক্সট লাইনে তুমি চলে আসলা। সো হুইচ ইজ নাও দি ডিস্টেন্স, এখানে ছিল 5 ফিট। ওকে, এখানে আসছে হচ্ছে 4.9999999 ফিট যখন আমরা এখানে চলে আসছি, বাট এখানে কিন্তু 5 ফিটে ছিল। সো এখানে তুমি যখন ছিলা তুমি বলছিলে আমি 35 ডিগ্রিজ টেম্পারেচার ফিল করছি। যখন তুমি এই যে 0.00000 ফিট তোমার
আগুনের দিকে চলে আসলা, তুমি এখন বললা আমি 38 ডিগ্রিজ ফিল করছি আগুন। ইজ ইট পসিবল? আগুনের পরিমাণ কিন্তু বাড়ে নাই। স্যার এটা পসিবল হইতে পারে। পসিবল হতে পারে? ইয়েস স্যার। কিভাবে? নো স্যার। স্যার এটা রেঞ্জ অফ রেডিয়েশনের উপরে স্যার। স্যার রেঞ্জ অফ রেডিয়েশন থেকে স্যার ওই জায়গার টেম্পারেচার যদি কোনো কারণে ইয়ে করে রাইজ করে তখন আমি 35 এর জায়গায় 38 ফিল করতেই পারি। না, আমি তো টেম্পারেচারের কোনো কথাই বলছি না, আমি বলছি ইউ আর ইটস এ উইন্টার মানে নাইট, সেটা তো বললাম শীতকাল, তোমার বাইরে থেকে কোনো টেম্পারেচার আসছে না, তো দিস ইজ ইউর অনলি সোর্স। এবং ইনস্ট্যান্টলি তুমি কিন্তু জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি 35 ফিল করছো, আর টেম্পারেচার কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি তোমার ধাম করে রাইজ করে না, করে না। তো বাইরের কোনো কিছু তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে না। হ্যালো হ্যালো, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস জি স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে। Yes, sir. সো এখান থেকে তুমি একটু করে অগ্রসর হলা, ওকে, জাস্ট 0.0000001 ফিট। তো এখন কি টেম্পারেচার 35 থেকে 38 এ যাওয়ার কথা? নো স্যার। নো স্যার। যাওয়ার কথা নয়, রাইট? সো কিভাবে যাওয়ার কথা? স্যার গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করবে জিনিসটা 35 থেকে 35.5, তারপর আস্তে আস্তে উইথ Right. টাইম। তো এখানে আমরা আসলে 30.5 ও আমরা আসলে বলতে পারি না, এখানে হচ্ছে 35 থেকে যে কোনো ভ্যালু হতে পারে, তাই না? বাট গ্যাপটা খুব বেশি হবে না, সেটা বলতে পারি, তাই তো? যেমন ধরো ইট কুড বি 35.1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ইট কুড বি 35.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কুড বি 35.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট? অর্থাৎ আমি আগুনের দিকে যত যাব তত টেম্পারেচার ইনক্রিজ হতে থাকবে, তাই তো? Yes, sir. ইয়েস So, স্যার। but this increase, এটা যদি আমি গ্রাফের চালাই, এটা হচ্ছে আমার ডিস্টেন্স, ওকে? So this is the distance between fire and me. এটা হচ্ছে x অক্ষ, এটা হচ্ছে y অক্ষ। y অক্ষে হচ্ছে আমার টেম্পারেচার। So temperature T, this is distance, distance কি দিয়ে লেখা হয়? distance কেও তো T দিয়ে লেখা হয় মনে হয়, বড় হাতের T। So যাই হোক আমরা D লিখি। স্যার এস। S, okay, so let's put S, okay? So এখন আমার ডিস্টেন্স হচ্ছে কত? 5 ফিট যখন, তখন আমার টেম্পারেচার আমি ফিল করছি, লেটস সে এটা হচ্ছে 35 থেকে শুরু, সো 35। তো আমার ডিস্টেন্স যত কমতে থাকবে তত আমার টেম্পারেচার ইনক্রিজ হতে থাকবে, এবং একটা সময় গিয়ে এটা যখন আমি আগুনে পৌঁছে যাব, ইট উইল রিচ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাই তো? ব্যাপারটা এরকম না? Yes, sir. তোমরা কি আমার গ্রাফটা বুঝতে Yes, পেরেছো sir. নাকি বুঝতে পারো নাই? এটা কিন্তু কোনোদিন এই যে ইনক্রিজ, এটা কিন্তু এইভাবে যাবে না, এটা তুমি বলতে পারবে না যে ঠিক আছে এইভাবে আমার টেম্পারেচার বেড়েছে, এইভাবে কোনোদিন হবে না। তুমি বলতে পারবে না যে এখানে 35 ডিগ্রি, এখানে 38 ডিগ্রি, অথবা এখানে 30 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, 50 ডিগ্রি, 80 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, এন্ড দেন ফাইনালি এখানে এসে 100। এইভাবে কিন্তু তুমি মানে এই যে টেম্পারেচারের যে চেঞ্জ বা হিটের যে চেঞ্জ, এটা কিন্তু এইভাবে হবে না, হবে না, রাইট? সো দিস ওয়ান ইজ কল্ড কন্টিনিউয়াস ফিল্ড অর কন্টিনিউয়াস স্কেল। সো এনিথিং যেখানে এভাবে গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হয় সেটাকে আমরা বলছি কন্টিনিউয়াস ফিল্ড। যেমন ধরো টেম্পারেচার যে কোনো জায়গায় যাও না কেন, এটা গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হয়। আমি যে জায়গায় বসে আছি আজকে, যদি আমি ধরো এখান থেকে আরেকটু দূরে মুভ করি, আমার টেম্পারেচার স্লাইটলি চেঞ্জ হবে। ধরো আমি একটা এয়ার পকেটের ভিতরে চলে গিয়েছি, এয়ার ফ্লোতে চলে গিয়েছি, টেম্পারেচার একটু করে চেঞ্জ হবে, ওকে, বা একটু বেশি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। বাট এই যে বেশি চেঞ্জ হচ্ছে, এখানেও কিন্তু একটা এরকম ফল কাজ করে, ওকে, এভাবে আসার পরে কমতে গিয়ে তারপরে আস্তে করে এইভাবে কমে। তো তোমার কাছে মনে হতে পারে ইটস র্যাপিড, but in this rapid change there is a gradual change again.
ইটস এ কন্টিনিউয়াস স্কেল। ওকে, যেমন ধরো তুমি ওইটাই আর কি। সো তোমার ব্যারোমেট্রিক প্রেসার বা অ্যাটমসফেরিক প্রেসার সেম ভাবে চেঞ্জ হয়, গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হতে থাকে। এলিভেশনও তোমার সেম ভাবে চেঞ্জ হয়। ওকে, স্লোপ সেম ভাবে চেঞ্জ হয়। কোন একটা জায়গায় তুমি আসলে দেখতে পাবে না যে স্লোপ ইট ওয়েন্ট লাইক দিস। ওকে, নরমালি স্লোপ গুলো কি হতে থাকে, গ্রাজুয়ালি ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হতে থাকে। এখানে তোমার প্রায় 90 ডিগ্রিজ, এখানে দেখা গেল এটা হয়ে গিয়েছে প্রায় 30 ডিগ্রিজ। ওকে, স্লোপ তো এদিক থেকে মাপা হয়, সো 30 ডিগ্রিজ, আর এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 90 ডিগ্রিজ সে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে। নট লাইক দ্যাট ল্যান্ডফর্মে হয়। কোন ক্ষেত্রে হয়, তোমার যদি এরকম করে একটা করে ক্লিফ থাকে অর্থাৎ খাত থাকে, ওকে, সেই ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বাট আদারওয়াইজ এরকম হয় না। যেমন এসব জায়গায় স্লোপ কিন্তু গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হয়েছে। ওকে, গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হয়ে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে। এলিভেশন গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হতে থাকে। তোমার হিমালয় পর্বতে যাওয়ার আগে তোমার কিছু আগে হিল থাকবে, এরকম হিল থাকবে। এই হিল গুলা ফর্ম হওয়ার আগে তোমার কিছু টিলা থাকবে। তো টিলার আগে তোমার থাকবে ফ্ল্যাট ল্যান্ড। তো তুমি যদি হিমালয় পর্বতে যেতে চাও, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দিস ফ্ল্যাট ল্যান্ড, দেন দিস স্মল হিলস, যেটাকে আমরা টিলা বলছি। তুমি যদি ইভেন কুমিল্লায় যদি কারো বাসা থাকে, তাহলে তোমরা দেখবা কুমিল্লার ওদিকে যাচ্ছ, প্রথমে তুমি যদি রেলে করে যাও তাহলে দেখবে প্রথমে ছোট ছোট টিলা ফর্ম হয় হাতের বাম দিকে, তুমি যদি চিটং এর দিকে যেতে থাকো। হ্যাঁ, টিলা ফর্ম হওয়ার পরে তারপরে আস্তে আস্তে দেখবে এই টিলাগুলো আস্তে আস্তে পেছনের দিকে পাহাড়ের মতো উঁচা উঁচা হয়ে যাচ্ছে। So landform doesn't change drastically from mountains instantly. It cannot become flatland. Okay, so elevation also changes in a continuous scale, in a continuous form. Soil salinity same. সমুদ্রে যত কাছে থাকবে স্যালাইনিটি তত বেশি, যত দূরে যেতে থাকবে তত স্যালাইনিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। Okay, so it's a continuous scale. Discrete field on the other hand, তারা এই কন্টিনিউয়াস স্কেলটা মেইনটেইন করে না। তারা করে কি, তারা হচ্ছে ভাগে ভাগে থাকে। যেমন ধরো আমি যদি এখন সয়েল টাইপ বলি, তো সয়েল টাইপের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু স্টিল কন্টিনিউয়াস ফিল্ড ফেনোমেনন। ওকে, তো ফিল্ড শেষের দিকে লাগানো আছে, এটা হচ্ছে তার টাইপ। সেই টাইপের ভিতরে আমরা সাব টাইপটা নিয়ে কথা বলছি, ডিসক্রিট। তো এই ক্ষেত্রে দেখো ল্যান্ড ক্লাসিফিকেশন পুরো জায়গা জুড়ে আমার ল্যান্ড ক্লাসের কথা বলছে। হাউএভার এখানে ডিসক্রিট বাউন্ডারি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, দিস ইজ বিল্ট আপ এরিয়া, দিস ওয়ান ইজ ফ্যালো ল্যান্ড, দিস ইজ স্লো ল্যান্ড, ওকে, দিস ওয়ান ইজ ওয়াটার বডিজ, অ্যান্ড গ্রিন ওয়ান ইজ ভেজিটেশন। তারপরে কান্ট্রি টেরিটরি, আমরা যদি অ্যাটলাস দেখি বা পলিটিক্যাল বাউন্ডারি গুলো যদি দেখি, তাহলে এন্টায়ার তোমার ফিল্ডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াল ম্যাপ। এখন এই ওয়াল ম্যাপকে তুমি সার্টেন একটা বাউন্ডারি দিয়ে বলছো যে দিস ইজ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, অথবা আমাদের পুরো বাংলাদেশের ম্যাপ যদি দেখি, এই পুরো ম্যাপ জুড়ে আছে বাংলাদেশ, রাইট? তাই তো, পুরো ম্যাপটা জুড়ে আছে বাংলাদেশ, বাট দিস ওয়ান ইজ কি, এখানে মাল্টিপল উপজেলার যে বাউন্ডারি, সেই উপজেলার বাউন্ডারি গুলো এখানে আবার দেখানো আছে। So this is a discrete, it's a field phenomenon on a discrete scale. Okay, so এটাকে তখন আমরা বলছি discrete field। আর তারপরে অবজেক্ট, যখন অবজেক্টের ক্ষেত্রে তখন আবার তাদের হ্যাঁ বলো স্যার, আমাদের ফিল্ড ডেটাতে কি টাইমটা ম্যাটার করে? ফিল্ড ডেটাতে টাইম, সময় কিভাবে বলছো, এটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে? না, আমি যদি সময়টাকে কাউন্ট করি স্যার, তাহলে তো আমি সবকিছু আমার গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ আসে না আমার সবকিছুতেই, তাহলে তো আমার সব কন্টিনিউয়াস হয়ে যাওয়ার কথা না। তুমি যদি ওভাবে বলো, ইন দ্যাট কেস ইয়েস, বাট নরমালি আমরা ওভাবে চিন্তা করি না। ওকে, যখন আমরা ফিল্ড ফেনোমেনা চিন্তা করছি তখন নরমালি আমরা চিন্তা করি, দেখো সময় জিনিসটা কিভাবে আসে, সময় জিনিসটা জিআইএস এ আসে হচ্ছে লেয়ারের হিসাবে। সো আমার কাছে একটা লেয়ার আছে, এই লেয়ারটা 1990, ওকে, সেম লোকেশনে আরেকটা ডেটা আছে যেটা হচ্ছে 2020 সালের। তো সময়কে আমরা এইভাবে ইনকর্পোরেট করি, একই লেয়ারের ভিতরে আমরা নরমালি মাল্টিপল টাইম হিসাব করি না। একটা লেয়ার
একটা সময়ের জন্য। স্যার এই সেম লেয়ার এই তো দুইটা টাইম কাউন্ট হচ্ছে না, দুইটা বছরে যে নো 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 নো, এটা সেম লেয়ার নয়, এটা ডিফারেন্ট লেয়ার। এটা হচ্ছে 1990 লেয়ার। তো তুমি যদি এখানে যাই, কথার কথা আমার কাছে আরেকটা বিডি স্যালাইনিটি আছে, হ্যাঁ। তো দেখো, এটা হচ্ছে বিডি স্যালাইনিটি অফ 1990, এটা হচ্ছে বিডি স্যালাইনিটি অফ 2020। তোমরা কি আমার কম্পিউটারের ভিউ দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। তো এটা হচ্ছে 1990, এটা হচ্ছে 2020, হ্যাঁ। দুটো হচ্ছে ডিফারেন্ট লেয়ার। আমি যদি ধরো এটাকে অন করি, 1990 কে অন করি, ইট উইল লুক লাইক দিস। এখন এই বিডি স্যালাইনিটির আমি তোমাকে একটু করে ডিফারেন্সটা দেখাই। এটাকে ধরো আমি দিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রুলে। তো বিডি স্যালাইনিটি 2020, হ্যাঁ। তো বিডি স্যালাইনিটি আমি যখন 1990 অফ করে দিয়ে 2020 ওপেন করব, তখন ইট উইল লুক লাইক দ্যাট, কারণ এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল লেয়ার। তো এখানে দেখো একই লেয়ারের ভিতরে কিন্তু মাল্টিপল ইয়ার নাই, একই সময়। বাট তুমি যে এক্সাম্পলের কথা বলেছো, ইন রিয়ালিটি দ্যাট ইজ ট্রু। সময়ের সাথে সাথে জিনিসগুলোর ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আজকে যদি আমি পাহাড়ের দিকে হাঁটা শুরু করি, হিমালয় পর্বতের দিকে হাঁটা শুরু করি, তাহলে সময়ের সাথে সাথে আমি টিলা খুঁজে পাচ্ছি, সো মাই এলিভেশন ইজ চেঞ্জিং। সো ইফ মাই পাথ ইজ সাচ, যে আমার পাথ যদি আমি ম্যাপ করি, তাহলে মাই পাথ ইজ গোয়িং এলিভেশনের ক্ষেত্রে এভাবে যাচ্ছে, and then it's moving up, and finally it's reaching Everest. Okay, and এই যে ম্যাপটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে on a scale of t. So with the change of t, এই অক্ষে হচ্ছে আমার t বাড়ছে, আমার এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, আর t এর সাথে সাথে আমার এখানে এলিভেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, which is e. আমার কথা কি বুঝতে পারলা? এক্সপ্লেন কি করতে পারলাম ঠিক মতো? বাট জিআইএস এ যখন আসবে, তখন আমরা আর এরকম ডেল্টা টি এভাবে হিসাব করছি না, অর্থাৎ চেঞ্জ অফ টি আর আমরা হিসাব করছি না। আমরা বলছি দিস এলিভেশন was taken in a single time. এটা যদি আজকে আজকে বুধবারে যদি নেওয়া হয়ে থাকে, এটা বুধবারে 3টা বাজে একটা স্যাটেলাইটের ছবি নেওয়া হয়েছিল, এবং এই স্যাটেলাইট থেকে আমি পুরো এলিভেশনটা পেয়েছি। নাও এখানে যেহেতু পুরো আমার ছবি জুড়ে, স্যাটেলাইটের ছবি জুড়ে পুরোটাই আছে হচ্ছে শুধু এলিভেশন, শুধু হাইট নিয়ে কথা বলছে, তার মানে দিস ইজ আ ফিল্ড ফেনোমেনন। এখন এই হাইটটা আমার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে? এই হাইটটা আমার এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। এটার কোনো স্পেসিফিক কোনো বাউন্ডারি, হাইটের কোনো বাউন্ডারি আমি দিতে পারছি না, বা এখানে হাইটের কোনো বাউন্ডারি আমি ড্র করতে পারছি না। ওকে, সো দিস ওয়ান ইজ এ কন্টিনিউয়াস ফিল্ড। কিন্তু যেই মুহূর্তে ধরো কথার কথা আমি এখন হাইটের বাউন্ডারি ড্র করতে পারলাম, ধরো এখানে কন্ট্রোল লাইনের মতো করে আমি হাইটের বাউন্ডারি ড্র করতে পারলাম, নাও এট দ্যাট পয়েন্ট ইউ মে সে দ্যাট দিস ওয়ান ইজ এ ডিসক্রিট ফিল্ড। ওকে, কারণ এখানে বাউন্ডারি আছে। সো এই দুটো এক্সাম্পলেই দেখো এখানে কিন্তু টাইমের কোনো সম্পর্ক নাই, ঠিক আছে? However, just a quick heads up, this control line, this is actually a continuous field, okay, although it contains the properties of discrete field, but you know, example exception cannot be example just like that. এই এক্সেপশনটাকে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করতে পারি না। ওকে, তো আমার প্রশ্নের উত্তর কি হলো? ফারা মনে হয় জিজ্ঞেস করেছিল, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া গিয়েছে? ইয়েস স্যার। তো এটা আজকে আমাদের লাস্ট স্লাইড, এখানে আমরা শেষ করে দিব। অবজেক্ট ফেনোমেনার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? অবজেক্ট ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা যে স্যার এই যে দুইটা ইয়ার ধরলাম স্যার, একটা স্যার 1990 আর একটা স্যার 2020। এখন স্যার আমরা হচ্ছে রিয়েল লাইফে যদি স্যার এটাকে গ্রাফ আঁকি, তাহলে কি স্যার আমরা একটা মানে কার্ভেচার গ্রাফ পাই, কিন্তু আমরা স্যার জিআইএস এর ক্ষেত্রে কি স্যার এটাকে হিস্টোগ্রাম গ্রাফের আন্ডারে নিব? গ্রাফ বলতে তুমি গ্রাফের তোমার কম্পোনেন্ট গুলা কি কি? জি স্যার, সাপোজ স্যার এই যে ফারা যেটা বললো স্যার এক্স্যাক্টলি ওটা। আমি যদি স্যার এই যে টাইমের সাথে স্যার সাপোজ ইলেভেশন নিচ্ছি স্যার,
তাহলে হচ্ছে কি আমি স্যার এই যে দুইটা লেয়ার স্যার, একটা হচ্ছে আপনার 1990 লেয়ার আর একটা হচ্ছে আমার 2020 লেয়ার। এখন স্যার 1990 লেয়ারটা বা আমি যদি স্যার রিয়েল লাইফে এটা কি করি তাহলে স্যার আমার এটা হচ্ছে একটা কার্ভেচার গ্রাফ পাই। আর স্যার জিআইএস এর ক্ষেত্রে আমি স্যার মাত্র দুইটা লেয়ার নিয়ে কাজ করতেছি, তখন কি স্যার আমি হিস্টোগ্রাম গ্রাফের আন্ডারে যাব? কেন হিস্টোগ্রাম কেন হবে? আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, মানে হিস্টোগ্রামে তুমি কি কনসিডার করছো? তুমি কি ফর এক্সাম্পল লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের এলিভেশন ডেটা, হ্যাঁ ওকে? জি স্যার, জি। এখন তুমি যদি এখানে হিস্টোগ্রাম আঁকো আর তোমার কার্ভেচারই আঁকো, তোমাকে এখানে একটা সেগমেন্ট নিতে হবে। এভাবে ধরো তুমি লাইন ড্র করলা যে এই লাইন বরাবর আমি এখন দেখবো। সো তোমার যদি এরকম একটা হয়, তোমার হিস্টোগ্রাম হলে তো ওভাবেই হবে। আচ্ছা ফর এক্সাম্পল আমি এভাবে একে দেখাই। সো এখানে তোমার ল্যান্ডফর্মটা এরকম হতে পারে, জি তাই তো? জি স্যার। Right, but this one Yes, sir. represents only the data along this line, তাই তো? ঠিক কি না? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এখন তোমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কিন্তু 1990 ডেটা, জি রাইট? তো তোমার প্রশ্ন Yes, হচ্ছে sir. তুমি কি এই গ্রাফটা আঁকবা ফর দিস ডেটা and then compare it with maybe 2020's same graph, তাই তো? ইয়েস স্যার। এটাই কি প্রশ্ন ছিল যে এই দুটো ডেটাকে তুমি যদি কম্পেয়ার করতে চাও, ধরো এই সেম ম্যাপটাই এখানে আবার আরো আছে, সেই দুটো ডেটাকে তুমি যদি কম্পেয়ার করতে চাও তাহলে তুমি কিভাবে গ্রাফ একে কম্পেয়ার করবে কিনা? ইয়েস স্যার। ওকে, সো জিআইএস এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলো। না স্যার, এটাই প্রশ্ন ছিল স্যার। আচ্ছা, তো জিআইএস এর ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে গ্রাফ একে তারপরে এগুলো কম্পেয়ার করি না। কেন করি না? বিকজ দ্য প্রবলেম ইজ হিয়ার, তুমি যদি এখানে একটা গ্রাফ আঁকো ইউ হ্যাভ টু ড্র এ ট্রানজেক্ট লাইন। হ্যাঁ, এখন যখন তুমি ট্রানজেক্ট লাইনটা ড্র করবা, অল ইউ হ্যাভ ইনফরমেশন ইজ অ্যালং দিস লাইন। সো হাউ অ্যাবাউট দিস রেস্ট অফ ইনফরমেশন? হ্যাঁ, তোমার কাছে আলাদা আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে। ওয়াই উড ইউ ইগনোর সাচ ইনফরমেশন? ওকে, সো তখন আমরা কি করি? ইনস্টেড অফ রিলাইং অন দিস গ্রাফস উই রিলাই অন দ্য ম্যাপস। তো এন্টায়ার ম্যাপ যখন আমি এটা করব, আমার কাছে যদি এরকম আরেকটা ম্যাপ থাকে, দুটো লেয়ারকে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমি লেয়ারকে এই দুটো লেয়ারের ভিতরে আমি যদি এখন স্ট্যাটিস্টিক্স রান করি, তাহলে সে আমাকে প্রতিটা পয়েন্টে কি কি চেঞ্জ হয়েছে এগুলো ক্যালকুলেট করে সে আমাকে বলতে পারে যে ঠিক আছে আপনার এখানে এই এতটুকু এরিয়া নন স্যালাইন থেকে স্যালাইন ল্যান্ডে ট্রান্সফর্ম হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। বাট সেম থিং তুমি যদি এখন ওই একই কাজ যদি তুমি এখানে গ্রাফ করে করতে যাও, তাহলে তোমাকে এইভাবে একটা লাইন টেনে ধরতে হবে। তো যখন তুমি যেই মুহূর্তে তুমি লাইনটা টানবা, সেই মুহূর্তে তোমার এখানে কি থাকবে জানো? তুমি শুধু এই লাইন বরাবর ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছ, বাকি জায়গার ইনফরমেশন তুমি পাচ্ছ না। সো ইউ ক্যান নট প্রিসাইসলি সে দ্যাট হাউ মাচ ল্যান্ড ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি লস্ট ইন দ্য স্যালাইনিটি রিজিয়ন। প্রশ্নের উত্তর কি হলো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। যদি ফার্দার কনফিউশন থাকে প্লিজ লেট মি নো, ঠিক আছে? জি স্যার। তো ফাইনাল টপিক অবজেক্ট। অবজেক্টে আমরা কি বলেছিলাম? অবজেক্টে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের একটা ম্যাপ থাকে এবং আমাদের ম্যাপে অনেকগুলো খালি জায়গা থাকে and there are multiple features. তো ফর এক্সাম্পল ইন দিস ম্যাপ তোমরা যদি দেখো এখানে রোড আছে, হাইওয়ে আছে, স্ট্রিট আছে, অ্যাক্সেস রোড আছে and something, ওকে, and then some ল্যান্ডমার্ক আছে। মাঝখানের এই জায়গাগুলো কিন্তু ফাঁকা, দেখতে পাচ্ছ? এটাও কিন্তু স্ট্রিট, কিন্তু স্ট্রিটের এই ফাঁকা জায়গাটাতে কিন্তু আসলে বাসা আছে, কিন্তু এই বাসাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, আই মিন বাই সিইং দিস ম্যাপ we do not know the extent or the size of those houses, and we do not know where that house is actually located. কারণ তুমি যদি এখন ধরো কথার কথা বড় করে দেখাই, এইটা যদি পুরো একটা বাসার বাউন্ডারি হয় ফর এক্সাম্পল, বা কারখানার বাউন্ডারি হয়, বিল্ডিং কি এখানে আছে নাকি এখানে আছে নাকি এখানে আছে সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারছি না। দ্যাট মিনস এই ম্যাপে যে খালি জায়গাগুলো আছে, এই খালি জায়গাতে কি আছে আমরা কিছুই জানি না। ওকে, সো জাস্ট লাইক, তার মানে আমাদের ম্যাপে হচ্ছে এই জায়গাটা এমটি, খালি,
ঠিক যেভাবে আমরা যে এক্সাম্পল দিলাম, কাদেরের টেবিলে একটা কলম আছে, নোটবুক আছে, ল্যাপটপ আছে, টেবিলের বাকি অংশটা পুরোটাই খালি। Okay, so I have these 3 objects on top of this table. So just like that, in object-based data or object data, we have multiple objects on our maps. Okay, so কি ধরনের এক্সাম্পল হতে পারে, যেমন ধরো রোড নেটওয়ার্কস। সো রোড নেটওয়ার্ক যখন তোমার থাকবে on your map, আমার কাছে ডেটা আছে কিনা একটু করে দেখি। Don't think so, এই মুহূর্তে ডেটা আছে। এই মুহূর্তে ডেটা নাই, মেবি নো। admin Dhaka population salinity boundary, no. So ডেটা নাই, however তোমরা বুঝতে পারছো। তো তোমার কাছে যেমন রোড নেটওয়ার্ক আছে, তোমার সামনে কিন্তু জাস্ট রাস্তার যে নেটওয়ার্ক সেটা আছে, বাকি অংশটা কিন্তু ফাঁকা। ওকে, রিভার, যে জায়গায় রিভার আছে সেটাই সে ম্যাপ করে দেখাচ্ছে, বাকি অংশে কিছুই দেখাচ্ছে না। ওকে, সো এইসব ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আমাদের কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এটা লোকেশনটা কোথায়, where is this road is located, ওকে, তার xy কোঅর্ডিনেট, তার যে বিভিন্ন মাল্টি xy কোঅর্ডিনেট আছে, এই পেয়ারগুলো আমাদের লাগবে। এটার শেপটা কি ধরনের, ওকে, তুমি ধরো রিভারের কথা যদি বলো, এটার শেপটা কি ধরনের, রিভার কি মেন্ডারিং ওয়েতে গিয়েছে নাকি স্ট্রেট করে গিয়েছে, ওকে, তারপরে এটার সাইজটা কি, যেমন ধরো এখানে রোডের ক্ষেত্রে সবগুলাই রোড, কিন্তু সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু তার ইম্পর্টেন্স প্রকাশ পেয়েছে। ওকে, যেমন ধরো এটা হাইওয়ে, সো ইজ দ্য লার্জেস্ট ওয়ান, ওকে, দেন দিস ওয়ান বিকেম রোড, সো রোড ইজ দ্য মেজর রোড, ওকে, তারপরে এখান থেকে তোমার সেকেন্ডারি রোড আছে, সেকেন্ডারি রোড থেকে অ্যাক্সেস রোড গুলো আছে। ওকে, সো এইভাবে আমরা সাইজ দিয়ে তাদেরকে আমরা তাদের সিগনিফিকেন্স গুলো আমরা প্রকাশ করে থাকি। and then orientation, orientation যে রিলেশনশিপ থেকে কোন দিকে এটা ফেস করছে, কোন দিকে ফ্লোটা হচ্ছে, এটাই। তো ফাইনালি এই দুটো টাইপের ডেটা নিয়েই আমরা আসলে আমাদের রিয়ালিটিকে প্রকাশ করে থাকি। ওকে, সো বাকি যে জিনিসটা রিপ্রেজেন্টেশন সেটা আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে পড়ব। আরো কোনো প্রশ্ন আছে?